ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Sasis World. நான் உங்கள் சசிரேகா. இங்கே வந்து சாரதா இருக்காங்க. நீங்கள் சொல்லிடுங்க. இப்போ சொல்லுங்க, நம்ம எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு இஷ்டப்பட்டு பண்ணது பசங்களை வந்து சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் இன்னைக்கு நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு காட்டுறோம். அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து விஷுவல் ட்ரீட்டா அப்படி ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டா இருக்கும். வாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து மெல்லமா போகலாம். ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் பசங்க வந்துருவாங்க. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒண்ணுமே கேட்காது. ஏன் காது கேட்காது. இது வந்து ஆட்டிடியூட் கிட்ஸ் வெல்கம்ஸ் யூ ஃபார் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன். அண்ட் தென் ஆமாம், பசங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஹாய் பேபி, குட் மார்னிங். அண்ட் தென் இதில் வந்து சீஸ். வாங்க மேம், ஃபஸ்ட்டு இது விளையாடிட்டு வந்துடுங்க மேம். அண்ட் தென் மாடு வந்து மில்க் இருக்கு. Save me. Find the mom. Find my shadow. Match me. Find my skin. Find the path. Wild animals. மூவாத்தி செலக்கட்டி ஒரு நிமிஷம். Desert animals. Memory games. Feed me. Feed பண்ணிக்க. Find my hearts. Bring me. I'm going to tell about domestic animals. Animals tall, tame, and kept by humans are called domestic animals. Many families in the world keep domestic animals. Some of the domestic animals are cats, dogs, buffaloes, parrots, cows, etc. We can live from cows, buffaloes, goats, etc. We get eggs from chickens, ducks, etc. We get wool from sheep. We shall not hurt them. We should take care and love them. Thank you. Welcome. Super. Very good. சூப்பர். நீங்கள் வீடியோ எடுங்க மேம். ஏய் சூப்பர், எக்ஸலண்ட். ஏய் கியூட், வெரி குட். அடுத்து என்ன வரும்? சூப்பர். குட் மார்னிங். Wild animals are zebra, lion,
etc. Wild animals are flesh. Wild animals are Animals. Some wild animals are flesh eating animals. Say thank you. Hey, Gangaru Maria is here. Sayal is here. Give her. Phone paru. Sayali miss pare. Sayali. Ingo Sayali. இது எல்லாமே பசங்களுடைய பிரிண்ட்டு. அவங்களுடைய லெக்கு, ஹேண்ட் பிரிண்ட்ஸ். எல்லாருக்கும் கேக்கும் வந்து இது கொடுத்தோம். பண்ணுங்க. ஒன்று பண்ணி காட்டினா தானே பசங்களுக்கு தெரியும். நீ பண்ணிடி தங்கம். 1 2 ரொட்டேட் பண்ணி விடு. சூப்பர். காட்டுங்க, ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுங்க. ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுங்க பசங்களுக்கு. இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, இங்கே பாரு. வெயிட் பண்ணு. கை ஸ்ட்ரைட்டா வை. அம்மா ஹெல்ப் பண்ணு. சொல்லி சூப்பர். சூப்பர் சூப்பர். Very good, super, super. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May dear God bless you. May dear God bless you. May dear God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, Steve. God bless you. Bye. பை. செகண்ட். மிஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு பசங்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மென்ட்டா ஆமா. நல்லா எழுதிட்டீங்களா மேம்? போட்டறா. Thank you. நல்லா இருந்துச்சு. போட்டோ எடுத்துட்டாங்கல்ல மேம்? மேம், ரெண்டு போட்டோ எடுத்துறேன். ஏய் வீட்டுக்கு போக மாட்டியா? வீட்டுக்கு போக மாட்டீங்களா? இத நிக்க மாட்டாளே. செல்லக்குட்டி, செல்லக்குட்டி, வீட்டுக்கு போக மாட்டீங்களா? வாங்க சார். வாங்க. மேம் வீட்டுக்கு வர மாட்டாரா மேம்? ஆமா கிடையாது. வைட்டி கிடையாது. வீட்டுக்கு போக மாட்டீங்களா? ஜாலியா விளையாடிட்டு போலாம். செல்ல இங்க பேர். ஏய் எதுக்கு மம்மி? இவ்ளோ ஈஸி பாப்பா. பாப்பா. பீகாக். வரமாட்டே. பை. பை. எலிஃபண்ட். பை. எப்படி போனா தான் பை சொல்றியா? பை. Very good.
வெரி குட். Very good, super. சும்மா காட்டன் ஸ்டிக் பண்ணுறீங்களா? வந்து இந்த ஸ்டிக் பண்ணு எடுத்து கை அப்படியே வைக்கணும் காட்டன். இது ஜெய் பண்ணணும். ஜெய்மா இந்த ஸ்டிக் பண்ணதுல வெரி குட் சூப்பர். முடிஞ்சிச்சு பண்ணியாச்சுல. கலர் மேட்ச் பண்ணு. எங்க வைக்கணும்? வெரி குட். வெரி குட். வைங்க இங்கே வைங்க பேசுமா வை. சூப்பர் வெரி குட். இங்கே வரும். வெரி குட் நைஸ் சூப்பர். சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லபடியாக முடிஞ்சது. நான் உங்களுக்கு ஒன்று காட்ட மறந்துட்டேன். அது நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். அனிமல் பிரிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பசங்களுடைய கை பிரிண்ட்டு அண்ட் தென் லெக் பிரிண்ட்டு எல்லாமே சேர்த்து இது வந்து நான் இது ஆட்டிடியூட் கிட்ஸ்ன்ட்டு பண்ணது. சூப்பராக நல்லபடியாக முடிஞ்சது. ஸோ நிறையா பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து பசங்களும் நிறையா கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடி நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி அவங்களும் வந்து என்ஜாய் பண்ணாங்க. பசங்க வீட்டுக்கு போவே ஆமா எல்லாரும் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் வீட்டுக்கு இது ஸ்கூல் முக்காவாசி நிறைய பசங்க போக மாட்டாங்க. சில பசங்க இருக்காங்க ஓடுற பசங்க நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருந்துச்சு. பசங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. பேரண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக்கும் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. எல்லாமே